إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. My dear brothers and sisters, Imam Bukhari and Imam Muslim rahimahumullah, they both have reported a hadith on the authority of Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. He says that once Nabi sallallahu alaihi wasallam, he told his Sahaba that ala kulli muslimin sadaqa, that giving charity is due upon every Muslim, whether he is a poor or rich, whether he is a man or woman. So it is compulsory and essential for every Muslim to pay sadaqah, charity, every day. Ala kulli muslimin sadaqa. So Sahaba, when they listened, the poor Sahaba, they said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'ayta illam yajid. What about a person who finds nothing to give as a charity? What about a poor person? He said, يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. That it is compulsory upon him to work with his both hands, to do a job and earn something and get benefit and also give something as a charity. So, ala kulli muslim sadaqa. Every person is bound to give charity whether he has something or not. So if he has nothing, so he should go out, work hard, earn something and get benefit out of that and also spend as a charity. So again Sahaba, the Prophet ara'ayta illam yastati. What about a person who is unable to earn something? He is disabled, too weak to earn, too sick. So what about that person? He said, then he must first yu'inu dhal hajatil malhuf. Then he must assist a needy person, an aggrieved person, a wretched person. He must help him. So again Sahaba asked that ara'ayta illam yastati. Tell us, even if he is unable to do this good job. So he again told Sahaba, then falya'mur bil ma'ruf. Then he must enjoin good to other people. Sahaba ridwanullah alayhim ajma'in, they again ask, ara'ayta illam yaf'al. Tell us, even if he is unable, even if he can't do that. So in Islam he said, okay, then kuffa sharraka anin nas. Then he must refrain from giving harm to people. Then he must refrain from giving harm to other people. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ, because it is also a form of sadaqah. So last week we discussed that smiling in the face of your brother is also sadaqah. Very cheap and very easy sadaqah to attain every day. تَبَسُّمُكَ عَلَى وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ. And another form of sadaqah, that not to give harm to your brothers. Save other people from your harms. Don't give harm to your brothers. It is also a kind of sadaqah. And the same Imam Bukhari and Muslim, they have reported another hadith
on the authority of Abu al-Ghifari radiyallahu anhu. He says that once I asked Nabi alayhi salam, Ya Rasulullah sallam, ayyul a'mali afdal? Which deed is the best in Islam? He said, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Believing in Allah subhanahu wa ta'ala and striving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he told some other good deeds. So Abu al-Ghifari says that I asked, Ya Nabi Allah, tell me if I am unable to do this good job, striving for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, setting slaves free, if I can't do this, Islam told him the same thing, that protect your brothers from your harms. Don't give harm to your brother, it will be considered as the best charity on your behalf. So this is Islam. That in Islam, normally we think that charity is only to give something, some wealth. It is also sadaqah if you do not harm your brothers and sisters. If the people around you are protected and saved from your harm, so you are attaining sadaqah every day. Every day you will get the reward of sadaqah if you do not attack on others, whether by your tongue, whether by your hand, or any other part of your body. Because al-Muslim, man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Who is Muslim? That from whose harms other people are saved and protected. All people, everything, whether animals, whether plants, trees, everything is protected from the harms of a Muslim. He is a Muslim. Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. So this is the essence of our deen, essence of ibadah. Our deen, its name is Islam. What means Islam? Peace. When you say salam to other person, assalamu alaikum, it means that you are protected from me. Nothing to be worried from me. I am your brother. Assalamu alaikum, peace be upon you from my side. That I am your brother, nothing, don't worry about me. So this is the message of Islam, Afshu Salam. So this is essence of our deen. This is the best ibadah. But Ba'd Salaf, some righteous people, our right predecessors, they have said that ibadah is not only prayer and fasting. Ibadah is the best ibadah is to protect other people from your harms. If other people are protected from your harms, you are doing the best ibadah. Best ibadah. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu says that once I asked Nabi alayhi salam that ayyul Islam afdal. The hadith in Bukhari and Muslim. Ayyul Islam afdal. Which Islam is the best? Which Muslim is the best Muslim? He says, Man salim al-Muslimuna min lisani wa yadihi. The best Muslim is from whom harms other people are protected. If his harms, he is not harming any other people, he is the best Muslim. Man salim al-Muslimuna min lisani. So this is the essence of prayers, fasting, Hajj and Umrah. You may have listened to these ahadith several times. That when we come to masjid for prayer, we are advised and we are commanded by Sharia to clean our teeth, to wear good dress, to apply scent, musk, and also when we come for Jummah, we are ordered and commanded to take bath. What is the reason? What is the logic behind? Because we should not harm other people, we should not offend other people by this smell. The smell of our sweating, the smell of our teeth. So we are required to clean our teeth before coming to masjid. And Islam has said that Man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna musallana hatta yadhhaba rihuha. He who has eaten garlic and onion, he should not come close to our masjid. What is the logic? فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. And another hadith says that مَنْ أَقَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَلَا يُؤْذِينَا مِنَ السُّوءِ. He should not harm us with the smell of garlic. When you come to masjid, don't
hadith that one person, he entered into masjid, Nabi Islam was delivering khutbah, he tried to come forward as some brother I see every khutbah. So it is strictly prohibited during khutbah to step forward, to come forward, to step over the necks of their brothers. It is haram during khutbah. It is one of the grave sins. And some brother, ignorant brother, every khutbah, they repeat this practice every khutbah. So Nabi Islam, he saw some person stepping forward, he said, Ijlis, faqad azayta wa anayta. Sit down there, because you have harmed your brothers. You are giving harm to other people, wa anayta, and you delayed. If you wanted to sit in early rows, then you should have come early. So faqad azayta. And there are some other hadiths that are clearly warnings that he who steps the necks of people during khutbah, he will go to hellfire. There are too many other hadiths regarding on this point. So this is the essence of ibadah, not to give any harm to any person, anything around you, in your society, in your neighborhood, in your relative, in your friend, in your family. This is Islam, this is Muslim. This is the essence of every ibadah. Prayer, fast. We listen to these hadiths in every Ramadan. That if a person fasts, and while fasting, he backbites, he lies, he cheats, he abuses and curses others. There's no use of his fasting. There's no use of his remaining hungry and thirsty the whole day. Nothing, he will get no reward. In the same way, if a person goes for Hajj and Umrah, فَلَا رَفَثَ وَلَا فِسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. And while performing Hajj and Umrah, he fights with people. He quarrels with other people. So he will get no reward of Hajj and Umrah. So all the ibadah, they depend on this principle. This is one of the basic principles of Islam, that ad-dararu yuzal, that remove harm. Don't harm anybody. Islam has said, la darara wa la dirar. Don't harm your own self, or also not harm to other people. Harming your own self is also prohibited. And also harming other people is also prohibited. If we want not to harm ourselves, if we want ourselves that nobody should harm us, nobody should bite us, nobody should abuse us, in the same way, we should think about other people. This is Islam. That no person can be a good Muslim hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, until he loves for other what he loves for his own self. Nobody wants to be offended. Nobody wants to be harmed. If this we like for ourselves, so we should also think this for our brothers. La darara wa la man dara Allahu alayhi. He who harm other, may Allah harm him. May Allah give him harm. So this is Islam's curse for those who harm other people. So this is the essence of all ibadah. In every matter, even if you sit on the passage, on the roads, Nabi Islam once he advised Sahaba, إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ. Avoid sitting on the passage, on the roads, as some people when they sit on the streets and they pass remarks upon others. So in Islam, all forms of harming are strictly prohibited. Whether if you harm other people by your tongue, by abusing and cursing, or by your hands, or by your gestures, and even by your eyes. There are some harm that we give other by our eyes. As Allah says, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Woe to those, hellfire for those who do humaza and lumaza. What is the meaning of humaza and lumaza? Read the tafasir of this surah, Surah Humaza. So Imam Mujahid rahimahullah said that al-humaza bil-yadaini wa bil-ain. Humaza is giving harm other people with your hand and with your eyes. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. That the disbelievers, they want you, Muhammad sallam, to make you sleep because of their eyes. They want to give you harm because of their eyes. Giving harm to others is not a characteristic of a Muslim. So he says that al-humaza, it relates to every form of harm
our hand and eyes. And lumaza bil lisan, giving harm to other people with our tongue, through our tongue. Both are prohibited. So Nabi Islam advised Sahaba, إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ, avoid sitting on the roadsides. So Sahaba, they requested Sallam, we have no other option. We have no other place to sit down. So this is our only, one gathering we have. So Islam said, okay, if you find no other option, فَأَعْتُ الطَّرِيقَ حَقَّ, then give the passage its due right. So they asked, what are the rights of passage? So the first thing he said, kaful adha, that don't give harm any passenger who passes by, don't give any harm. وَغَضُّ الْبَصَرِ, and control your eyes. Don't give harm anybody through your eyes or through your tongue. So this is Islam. Every form of harm are strictly prohibited. And there is no use of Islam if we give harm to other people. Abdullah bin Umar radiallahu, he said that once Nabi Islam sa'ida ala al-mimbar, he rose upon his pulpit, mimbar. He came to his mimbar. فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِ, and he raised his voice and he said, يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمْ بِلِسَانِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ, or those who have believed through their tongues only, and Iman hasn't reached yet into your heart. لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ, don't harm believers, don't harm your brothers. وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ, don't find faults among your brothers. Don't look after their faults. Because if a person, he finds fault, he looks after fault in his brother, Allah subhanahu wa ta'ala yafdahuhu, Allah subhanahu wa ta'ala will expose him. Every person has faults. If we look after the faults of other people, Allah subhanahu wa ta'ala will look after our faults. He will expose our sins, expose ourselves. يفضحه ولو كان في جوف رحلي ولو كان في جوف بيتي, even though he is sitting in the middle of his home, Allah subhanahu wa ta'ala will expose his sin to people. So this is Islam. In the same way, backbiting, in the same way, harming others through our tongues. So all these forms are strictly prohibited. And Islam is to be gentle to every person. Whatever the person meets you, show yourself you are Muslim. This is Islam. Nabi Islam once said to Aisha radiallahu anha, Ya Aisha, O Aisha radiallahu anha, that inna sharra an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah, the worst people on the day of judgment, mean the worst punishment will be given to those people, man taqa sharrihi, that a person, that people, they leave him, man tarakahu an-nasu ittiqa sharri, inna sharra an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah, man tarakahu an-nasu ittiqa sharri. That the worst people on the day of judgment will be those that the other people, they leave them because of their harms. Some people, in every society you will find some people that don't want to meet them, they don't want to be close to them, because they fear that he may harm them. So if such person, he harm other and people, they leave him, they stay away from him, so he will be the worst person on the day of judgment. Whether he prays or not, whether he fasts or not, it not matter. There are too many other hadiths. You may have listened to the hadith of Muflis. Al-Muflis, man al-Muflis. Sahaba, they told Rasulullah that Al-Muflis, man la dirham lahu wa la mata. He who has no pound, no currency, no wealth. So that no, he is not Muflis. Muflis is a person who offers prayer, who prays, who fasts, who performs all good deeds, but he harms others. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. Along with his prayer and fast, he has harmed other people, he has abused someone, he has taken the wealth of someone, and these are the sinners, too many sins he has committed, and on the day of judgment, all of his good deeds will be distributed among these agreed people, these mazlumeen. And he will be sent and thrown into hellfire. So my dear brothers,
we are discussing the akhlaq of a Muslim, that what should be, how should be a Muslim, what should be the character of a Muslim. So these are the basic things, and these are not minor things. These, our ibadah, our acceptance of our deeds, our eternal salvation depends on these characteristics. We must be very gentle, polite, and we should not harm anybody. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from all this. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا الحاکمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. کہ جو بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہیں اپنی زبان کے ذریعے، کہ انسان کسی کو گالی گلوچ دے، اس کو برا بھلا کہے، اس کے برے نام رکھے، جیسا کہ اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا ہے کہ اے مومنو تم کسی کی غیبت مت کرو، کسی کو برے الفاظ مت یاد کرو، برے القاب مت دو، اور اس کے بارے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سب سے بدترین گناہ وہ کسی کا برا نام رکھنا، اس کو فاسق کہنا، فاجر کہنا، اس کو لعنت ملامت کرنا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اسی طرح اپنے کردار سے، ڈیلنگ سے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ بنیادی اوصاف ہیں. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو دوسروں کو بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ وہ خاتون جو بڑی نمازیں پڑھتی تھی، تذکر من کثرت صیامها وصلاتها، بہت نمازیں پڑھنے والی، بہت روزے رکھنے والی، ولکن تؤذی جیرانها بلسانها، وہ اپنی زبان کے ذریعے اوروں کو تکلیف پہنچاتی تھی. فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں پھینکی جائے گی. اس جرم کی پاداش. نمازیں کہاں گئی اس کی، کہاں گئے اس کے روزے؟ یہ تمام جو عبادات ہم پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، نماز روزہ، یہ ایک بنیادی سبق رکھتے ہیں، ایک بنیادی ان کے اندر روح ہے نماز کی، اور وہ روح ہمارے اندر عاجزی پیدا کرنا ہے، عجز و انکساری پیدا کرنا ہے، کہ ہمارے دل اوروں کے بارے میں نرم ہو جائیں اور ہم دوسروں کے بارے میں وہی جذبات رکھیں جو ہم اپنے بارے سوچتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ اپنے بھائی کے بارے میں وہی سوچ نہیں رکھتا جو اپنے بارے رکھتا ہے. کون چاہتا اپنے آپ کو نقصان دینا؟ جس طرح کوئی اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا، اپنے بھائی کا بھی نقصان نہ کرے، اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو بھی کسی بھی اعتبار سے نقصان نہ پہنچائے. یہ ایمان ہے. اور اگر یہ ہم نے روح حاصل کر لی ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، دیگر اعمال سے، تو یہ جتنے بھی ہیں یہ اسلام کے ارکان ہیں، پلرز آف اسلام ہیں. لیکن ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ وہ من سلم المسلمون من لسانه ویده، جو مسلمان کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. آج کل ہمارے معاشرہ میں، خاص طور پر مسلمانوں میں آپ دیکھیے، اپنے ممالک پر نگاہ دوڑائیے، کہاں کہاں قتل و غارت گری نہیں ہو رہی. روز سینکڑوں کی تعداد میں ایک مسلمان دوسروں کو مار رہا ہے. یہ کیسے مسلمان ہے؟ اگر اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا سکے، اگر اتنا سا جرم بھی برداشت نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کی گردن پھیلا کے آگے نکلے، فرمائے یہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور یہ جرم وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ سبق بنیادی سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ کافر ہیں. یہاں تک کہ اگر جانور بھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. درخت کاٹنے کا حکم، درخت بے فضول کاٹنا، یہاں تک کہ آپ پانی کا ناجائز اسراف کرنا، استعمال کرنا، یہ بھی جرم ہے.
یہ ساری وہ باتیں جو اسلام کو سکھاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بعض بھائی وہ یہاں آتے ہیں اور غلط پارکنگ کراتے ہیں. تو یہ راست میں اوروں کو تکلیف پہنچانا یہ جرم ہے. ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. مسجد میں ہم آتے ہیں، ہمارے موبائل آن ہوتے ہیں اور اس کی گھنٹی اوروں کی نمازیں ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ تکلیف پہنچانے والی بات ہے. تو ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وأجمعين.